Hello students, welcome to One Solution YouTube channel and মই হলো তোমালোকৰ টিচাৰ সখ্যা স্যাৰ। আজি আমি ক্লাস 10 ৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰ polynomials start কৰিম। So let us first know about polynomials. Polynomials মানে হয় কি? So actually polynomials মানে হৈছে any kind of algebraic expression having coefficients and variable. তাৰমানে যিকোনোটা algebraic expressionত যদি variable আৰু coefficient থাকে, for example 2x 3y plus 5 4p minus 17 এইবোৰক কোৱা হয় polynomials। ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাবা যে এটা variable আছে, first example ত variable হৈছে x, second example ত variable হৈছে y, third example ত variable হৈছে p. So as we know all the symbols আৰু লগতে alphabets আমি এইবোৰকো symbol বুলি ধৰো, but still মই ইয়াত বেলেগকে দেখাইছো। So all the symbols and alphabets they are called variables, okay, and all the numbers any type of number they are called coefficients কিন্তু কেতিয়াবা অলপমান চেঞ্জও হয়। Sometimes we consider few variables as coefficients as well. For example a b c or p or k কিছুমান particular alphabet আছে যিবোৰক আমি coefficients বুলি কিছুমান কোৱেশ্চনত ধৰো। For example px square plus 2x plus 4 ইয়াত p এটা coefficient হয় of the variable x, okay? তো গতিকে কেতিয়াবা আমি alphabets কিছুমানকো coefficients বুলি লওঁ। Otherwise all the symbols and all the alphabets are usually taken as variable আৰু সব নাম্বাৰবোৰক আমি coefficients বুলি লওঁ। So let us start with linear polynomial. As we know কেইবাৰ প্ৰকাৰৰ কেইবাবিধো polynomial আছে। The first one is linear polynomial. What is linear polynomial? A polynomial having degree 1. এটা ডিগ্ৰী বুলি কোনতে আকৌ মনত পৰে ডিগ্ৰী মানে কি হয়? ডিগ্ৰী মানে আমাৰ বিএসসি ডিগ্ৰী, বিকম ডিগ্ৰী বা বিএ ডিগ্ৰী নহয়তো বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী নহয়তো না, এইবোৰ ডিগ্ৰী বেলেগ আৰু ম্যাথমেটিক্সত ডিগ্ৰী এটা পলিনোমিয়ালছৰ কাৰণে বেলেগ হয়। ডিগ্ৰী মানে হৈছে হাইয়েষ্ট পাৱাৰ, okay? So the highest power is called the degree of a polynomial. For example 3x square plus 2x minus 9 এইটো এটা polynomial হয় আৰু ইয়াত তিনটা টার্ম আছে। এইটো ফার্স্ট টার্ম হয়, এইটো সেকেন্ড টার্ম হয় আৰু এইটো থার্ড টার্ম হয়, okay? এই তিনটা টার্মতে হাইয়েষ্ট পাৱাৰ ক'ত আছে? Obviously the first number আছে এইটো because a square আছে। So ইয়াত পাৱাৰ তো কোনটো আছে 2 আছে হয়নে? তো এই 2 কে হ'ব 2 হ'ব ইয়াত ডিগ্ৰী, okay students? So degree of the polynomial 3x square plus 2x minus 9 or degree হ'ব 2. Is that understood? So এটা linear polynomial তাক কয় যত highest degree 1 থাকে। That means এনেকুৱা এটা polynomial লিখিব লাগিব যত ডিগ্ৰী স্কয়াৰ বা কিউব নাথাকে, অকল 1 থাকে। For example 3x plus 5 এটাৰ polynomial ইয়াত variable আছে x আৰু ইয়াত x ৰ ওপৰত পাৱাৰ একো নাই মানে আমি ভাবিব লাগিব 1 টা আছে বুলি, okay? So this is a polynomial of degree 1. So this is called linear polynomial, okay students? So a linear polynomial is a polynomial having degree 1. Then what is quadratic polynomial? আগতে লিখি লও যে what is quadratic polynomial. So a polynomial of degree 2 যিবোৰ polynomial degree 2 থাকে। For example কি ক'ব পাৰো আমি ধৰিব y ধৰো ভেৰিয়েবল টো y square plus 3y plus 5 এটা এটা polynomial হয় আৰু ইয়াত তুমি দেখিছা যে ভেৰিয়েবল আছে y আৰু ইয়াত পাৱাৰটো কি আছে হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কি আছে 2, okay? So quadratic polynomial তাক ক'ব যেটো polynomialৰ ডিগ্ৰী কি হয় 2। ইয়াত আৰু এটা polynomial বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম
that is cubic polynomial. Now let us know what is cubic polynomial. The linear or quadratic gom poar pisod I believe তোমালোকে এটো already গম পাইছাই. So a polynomial of degree 3. Correct. So যিবোৰ polynomial degree 3 থাকে, that means যেটো cube হয়. Example, এবাৰ আমি variable to লম k. So আমি লিখিম ইয়াত suppose 6k cube plus 2k square minus 5k plus 7. এইটো polynomial আমি 4টা টার্ম দেখিছো আৰু ইয়াত variable আছে k আৰু এই যিকোনো k এর ভিতৰত highest power টো আছে 3. So the degree of this polynomial is 3 and therefore this is what kind of polynomial? Yes, this is cubic polynomial. So I believe etia linear polynomial, quadratic polynomial aru cubic polynomial ki buja goise. Okay, and next concept to ami bujibo lagibo je every polynomial is denoted by the letter p. Okay, for example 2x plus 3 eto eta polynomial hoy of degree 1, that means this is a linear polynomial. So yak ami likhim je polynomial of variable x. So I likhim px boli. Another polynomial 3m square minus 2m plus 6 এর একটা quadratic polynomial হয়, but ইয়াক আমি লিখিম a polynomial of variable m, so it is pm. বুঝি পাইছা নে? তে যেটো variable থাকে এটা polynomialত হেতু polynomial আমি pm বা px বা py তেনেকে লিখা হয়. Another example, suppose minus 5y cube plus 13y square plus 6y minus 1. এটো polynomial variable আছে y. তে এটো polynomial আমি নাম দিব পাৰো py বুলি. বুজি পাইছা নে? তে all the polynomials can be named as such with p. Okay, px, pm, py তেনেকে আমি নাম দিও. Next আমি শিকিম about zero of a polynomial. Zeros of a polynomial কি হয় হেতু হিকিম. Zeros of a polynomial. Etia students, suppose if I give you a question to solve, the question is 2x equal to x plus 5. If I ask you to solve, okay, solve মানে কি বুঝা যে আমি solution to লাব লাগে হয় না? Solve this question. So ইয়াত আমি ফার্স্টত কৰিম কি 2x to ৰাখিলো. If we bring this x to the left hand side, then it will become minus x equals to 5. Next step, 2x minus x is x equals to 5. Now since x equals to 5, so this is a solution, correct? A solution to okay, since this is a linear polynomial, so this is called zero. It is zero mane ki buja? The instead of the variable, whatever value we put, so that we get the polynomial equals to 0, that is called the zero of the polynomial. Is it understood? Eta polynomial z2 variable thake. Another example is easy example x minus 3. This is a polynomial of degree 1, that is it is a linear polynomial. Now instead of x, the variable is x, right? Instead of x, তুমি কি ভ্যালু বহাবা যাতে এটো polynomial গুটে polynomial টোৰ answer 0 হৈ যায়. What value you will put instead of x so that the whole polynomial becomes 0? Obviously the answer is 3 plus 3 or positive 3, correct? Because we will get 0 only if we subtract 3 from 3 itself. 3 minus 3 is 0. The a3 took a polynomial tour karane ami 0 boli kom 0. So from this point you may have understood that a linear polynomial has only one zero. Eta linear polynomial eta 0 thake. Okay, a quadratic polynomial, eta quadratic polynomial keta 0 thakibo. A quadratic polynomial have
two zeros eta quadratic polynomial দুটা zero থাকে similarly eta cubic polynomial কেটা zero থাকিব yes there will be three zeros a cubic polynomial will have three zeros and so on so this is all about zeros of a polynomial next ami hikibo lagibo geometrical meaning of zeros of a polynomial geometrical meaning of zeros of a polynomial okay eta zeros to buji pallo geometrical meaning ki hoy ma bujai asu usually ami jetia coordinate geometry chapter পঢ়িছিলো তাত যেতিয়া আমি coordinates বোৰ পাও এটা পইন্টৰ আমি এনুকা এখন গ্ৰাফ পেপাৰত পৰাই ভ্যালুজ বোৰ পঢ়াও x আৰু y axis remember similarly as you know for any linear equation such as 2x plus 3 equals to 5 this is a linear equation correct এইটো linear equationৰ কাৰণে আমি এটা গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব পাৰো হয়নে the graph will be a straight line হেতু আমি ভালকে জানো suppose the line is like this এটা straight line পালো যিকোনো পাব পাৰো মই এটা এক্সাম্পল নকা ধৰিছো যে এনুকা টাইপৰ এটা লাইন পাব পাৰো so for linear equation we always get a straight line when we plot the values inside the graph paper will always get a straight line whereas jodi ami eta quadratic polynomial karone 2x square minus 3x plus 6 equals to 0 suppose etu eta quadratic polynomial hoy jodi ya karone আমি draw কৰিব লাগিব graph তেন্তে আমি graph টো এনুকা ধৰণৰ না পাও okay we will not get such type of graph আমি যদি points বোৰ বহাও inside a box remember class 9 ত শিকিছিলা যে তোমালোকে এনুকা box draw কৰিব লাগে যত we put the values of x and y and we consider different values of x and y if we consider a value for x we will get the value of y তেনেকে ভাব উলাইছিলো মনত আছে নে তে এই points বোৰ যদি গ্ৰাফত বহাও then we will not get a straight line আমি যদি more than 2 sets law এনেকুৱা তেতিয়া আমি গ্ৰাফ টো either এনেকুৱা ধৰণৰ u shape পাও or will get ulta u এনেকুৱা shape পাব পাৰো okay অকল এনেকুৱা shape তে পাম মনত ৰাখিবা we will not get any straight line instead we will get either this shape or will get this shape এতিয়া shape টো u হবো নে ulta u হবো হেতু draw নকৰাকো গম পাব পাৰা kenake for example in class 9 tone hiki aisila the standard form of a linear equation or linear polynomial is ax plus b linear polynomial karone ax plus b hoy where a and b are real numbers and a is not equals to 0 monot ase ne for quadratic polynomial the standard form is ax square plus bx plus c where a b and c are real numbers and here a is not equals to 0 monot ase ne etia quadratic polynomial karone juntu a hoy a mane ki hoy coefficient of x square hoy na coefficient of the square term te a to juntu example mo disilu 2x square minus 3x plus 6 yat a hobo kiman 2 b hobo kiman minus 3 c hobo kiman 6 am I right jodi a er value to greater than 0 hoy please remember if the value of a is more than 0 then you will always get this kind of graph mane sidha u to baba if the value of a is less than 0 then you will get this kind of graph ulta u buja so I can write it downside if a is greater than 0 then the shape of the graph is u okay u type of what to be if a is less than 0 then the shape is like this বুজিছা depending on the value of a যদি positive হয় তে সিধা যদি a less than 0 তেন্তে উল্টা আৰু introductory part or last topic ami janibo lagibo number of zeros of any
number of zeros of any polynomial so মনত ৰাখিবা if the polynomial is linear then there will be only one zero if the polynomial is quadratic then তাত তুমি থাকিব দুটা zero if the polynomial is cubic then there will be three zeros okay etu zeros hobo three zeros and jodi polynomial to biquadratic hoy biquadratic means to the power 4 if the polynomial is biquadratic then there will be four zeros and so on jodi to the power 5 hoy pasta zero thakibo so teneke ami determine koribo paro number of zeros of any polynomial so students introductory part aji ate shekh hobo next we will go to exercise 2.1 I hope তোমালোকে মোৰ explanation ভাল পালা যদি ভাল পাইছা please like কৰিবা এটো ভিডিওত আৰু do subscribe to this channel also thank you bye bye